家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。浪漫台山县係前山計劃之一，本客家莊變到涵蓋有法律。浪漫台山縣藝術季嘅法拉比博賽季，拿到美國美術世界大獎嘅柏金獎青沙皮。For a journey through Hakka culture, check out the Romantic Route 3. A popular path for both foreigners and Taiwanese alike, the Romantic Route 3 offers live shows, installations, markets, and more, letting everyone experience Hakka culture. Located along Provincial Highway 3, this festival spans 5 municipalities and stretches over 150 kilometers. This route serves as a doorway to Taiwan's Hakka culture, connecting family and friends to their hometowns, and inspiring visitors with myths, legends, and tales of old. As the saying goes, it's about the journey, not the destination. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。你提到什麼法拉比報，好像是五花八門的意思，對，五顏六色，很漂亮的意思。這跟浪漫台山線有什麼關聯呢？當然有關係啦。浪漫台山線的法拉比報的設計啊，得到了美國繆斯的大獎呢。哦，原來如此。這個還蠻有名的一個設計獎對啊，它是表揚一些，比如說建築啦、家具、時尚跟景觀的一個認證了。沒錯，所以要青撒批，青撒批就很光榮，很光榮 ，pride，OK， 沒錯。那我們今天要介紹浪漫台山線裡面的哪一些東西嗎？好，今天這個浪漫台山線我們講過很多次了，但今天我們來講三線，到底哪三線 ？OK， 第一條線呢，那就是車子走的公路，對，內山公路，沒錯，就是台山線那第二條呢，就是人走的彰之細路。那第三條呢，是水走的路，水路。不對啊，這個沒有跑到海邊，怎麼會有水呢？山上也有啦，也是。對，所以那個田的旁邊都有很多的灌溉渠道，這些渠道呢，就像人的血管一樣所以把水引進來之後呢，就讓土地有了活力，對，有生命力，非常棒的一個這個比喻啊。沒錯沒錯，所以這個浪漫台山線的藝術季呢，就用這個浪漫當主題，透過很多的表演、裝置藝術、市集，還有手作體驗就讓民眾來了解、認識到客莊文化風采。Yeah. All right, let's introduce some of these phrases we brought up, including this beautiful Provincial Highway number 3, 就是浪漫台山線。浪漫台山線。浪漫台山線。浪漫 is actually romantic, by the way. And then 藝術季, an arts festival. 藝術季。藝術季。然後最後呢，你說那個什麼？青撒批。對，青撒批。That means being proud or having a pride of something, okay? And thank you so much for listening. 什麼大家？俺是謝張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.